সো আমরা দেখি যে কি কি জিনিসগুলো আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে সাইলেন্স, যেটা হচ্ছে আপনি ডেফিনেটলি সাইলেন্স থাকা মানে সাইলেন্ট থাকা যাবে না। এখন আপনি, কারণ আপনি যখন সাইলেন্ট থাকবেন দুটা জিনিস ঘটবে। প্রথম কথা হচ্ছে সে একটু বোর ফিল করবে, সেকেন্ড আপনার যিনি এক্সামিনার হবেন, সেকেন্ডলি উনি আপনাকে লেস এফিশিয়েন্ট মনে করবেন। সো আপনাকে এটা অ্যাসুরেন্স দিতে হবে যে ইউ আর নট এ লেস এফিশিয়েন্ট স্পিকার। সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু, আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনি যখন কনভারসেশনে থাকবেন, সামহাউ কিছু কোনো একটা কোয়েশ্চেন করলে আপনি অবভিয়াসলি ইউ আর প্ল্যানিং, ইউ আর থিঙ্কিং ফর দিস, দেন আপনি এই যে গ্যাপ, এই যে টাইম গ্যাপটা থাকবে, এই টাইমের যে একটা গ্যাপ থাকবে যখন আপনি থিঙ্ক করছেন, ইট উইল টেক 3 to 4 seconds or 5 seconds, obviously you will have to stick in 5 seconds. আপনি 5 সেকেন্ডের বেশি, 5 seconds এর বেশি obviously এক্সটেন্ড করার চেষ্টা করবেন না, তাহলে it will count negatively. 5 seconds, less 5 seconds, less of the less 5 second আপনি ট্রাই করবেন আপনার আনসারটাকে প্রিপেয়ার করার। তখন আপনি তাকে একটু বিজি রাখার চেষ্টা করবেন, যেমন সামথিং লাইক আপনি ভাবে বলবেন, যখন আপনি চিন্তা করছেন, okay, it's quite difficult question for me, let me explain. Well, I'm not very much familiar with this question, so let me explain you. অথবা আপনি এটা বলতে পারেন, this is quite tricky one for myself, let me say. দেন এভাবে আপনি আপনার ডিসকাশনটা করতে পারেন। মানে এই জায়গাতে তাকে আপনি আপনার কথার দ্বারা বিজি রাখার চেষ্টা করবেন, যাতে সে কোনোভাবে টাইম ল্যাপসটা কাউন্ট করতে না পারে যে আপনি কথা বলছেন না। নাম্বার 1। নাম্বার 2, মেমোরাইজড আনসার। আনসার আমরা দুটা পার্টে এটা ভাগ করতে পারি। কিছু আনসার আমরা মেমোরাইজ করবো যেগুলো শিওর শর্ট, সামথিং লাইক পার্ট 1 এ ফুড রিলেটেড কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট ফুড, আপনি সেটাকে মেমোরাইজ করতে পারেন, নোট করেন বাসায়, নোট ডাউন করেন একটা খাতার মধ্যে, যে আমি কোন ফুডটা নিয়ে কথা বলতে চাই, আমি কথা বলবো, which is my favorite food, actually why do I like that, and put some more additional information about that favorite food, and then another topic, something like your hobby, আপনার হবিটাকে একদম ফিক্সড আপ করে ফেলেন, ইজ ইট ইউর হবি গার্ডেনিং, অর ইজ ইট watching movie, or is it traveling, so make it final, then আপনি সেটার উপরে কিছু ইনফরমেশন আপনি নোট ডাউন করেন। এই নোট ডাউনটা আপনি চেষ্টা করবেন মেমোরাইজ করতে বা মাথায় রাখতে, নট লাইক মেমোরাইজ, আপনি জিনিসটাকে মনে রাখার চেষ্টা করবেন বা মুখস্থ করা না, মনে রাখার চেষ্টা করবেন, যাতে আপনি এটার উপর বেস করে ডিসকাশনটা করতে পারেন। এখন ডিসকাশনটা কি করবেন, সেটা হচ্ছে আপনি মানে নিজের ব্রেনটাকে ইউজ করে, ইউটিলাইজ করে, ব্রেন স্টর্মিং করে আপনি সেটাকে বলতে হবে, বাট মেক ইট শিওর সবচেয়ে ফিক্সড কোশ্চেন আনসার, যেমন your favorite book, favorite movie, favorite sports person, favorite celebrity, an interesting place that you have visited last time, the historical place you have visited last time, the last gadget you have bought from a website, এই জিনিসগুলো আপনি মাথায় রাখতে হবে। আপনাকে জানতে হবে your favorite movie, যেটা আমি যেমন সামিদ ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম, যে আমি আমার এক স্টুডেন্টের মক টেস্ট নিয়েছিলাম, সেখানে আমি 4টা মক টেস্টের মধ্যে 3 নম্বর মক টেস্ট আমার কোশ্চেন ছিল, ডিসক্রাইব এ মুভি দ্যাট ইউ ওয়াচ রিসেন্টলি, এন্ড ভেরি মাচ ফরচুনেটলি উনি হচ্ছে ফাইনাল পরীক্ষায় সেটা পেয়েছেন। সো উনি ওই জিনিসগুলোর উপরে হয়তো আপনি যদি ওয়ার্কআউট করেন, দেন আপনি দেখেন ওগুলো যখন নোট ডাউন করবেন, ওই কোয়েশ্চেন গুলোর আনসার যখন আপনি পাবেন, আপনাকে ইনস্ট্যান্ট বসে পরীক্ষা হলে চিন্তা করতে হবে না। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস, যে আপনি এখানে কিছু কোয়েশ্চেন যেগুলো মেমোরাইজ করার চেষ্টা করবেন, কিছু মেমোরাইজ করবেন না, যেমন এক্সপ্লেনেশন যে কোয়েশ্চেন পয়েন্ট গুলো ধরে ধরে আপনি এক্সপ্লেইন করবেন, সেগুলোকে মেমোরাইজ না করে চেষ্টা করেন নিজের ব্রেনকে ডেভেলপ করে আনসার করতে। অথবা আপনি আজকে একরকম আনসার দিচ্ছেন, কালকে আরেক রকম আনসার দিচ্ছেন, থার্ড দিন আপনি আরেক রকম আনসার দিচ্ছেন, বাট আপনার আনসার দেওয়ার, আনসার জেনারেট করার আইডিয়া এবং আনসার জেনারেট করার ক্যাপাবিলিটি এক্সট্রিমলি ইনক্রেডিবলি বাড়বে, ট্রাস্ট মি। নাম্বার 3, প্যারোটিং দ্য কোয়েশ্চেন, অর্থাৎ কোয়েশ্চেন আনসার যখন করবেন, আমরা রাইটিং এ আমরা সবসময় বলি যে প্যারাফ্রেজ করার, সেম থিং উইল হ্যাপেন ইন স্পিকিং টেস্ট। আপনি প্যারোটিং দ্য কোয়েশ্চেনের প্যারোটিংটা না করা, অর্থাৎ একই সে একটা কোয়েশ্চেন করলো, হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট স্পোর্টস টু ওয়াচ অন টিভি, আপনি বলেন মাই ফেভারিট স্পোর্টস টু ওয়াচ অন টিভি ইজ ফুটবল, ইট ইজ কোয়াইট প্যারোটিং দ্য কোয়েশ্চেন while you are answering. So make it sure আপনি প্যারাফ্রেজ করছেন, কিভাবে চেঞ্জ ইট এন্ড মডিফাই ইট, I love to watch football on TV, but I love to watch cricket. I prefer to watch cricket on my TV, but I always like I always prefer to watch hockey or Olympic games in my TV whenever I get opportunity. এভাবে প্যারাফ্রেজ করা, একদম কোশ্চেনটাকে কপি পেস্ট করে আনসার না করা, দিস কল ডোন্ট প্যারোটিং দ্য কোয়েশ্চেন, বিকজ আমরা এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করবো, রাইট? সো এইটাই হচ্ছে আমার 3rd নাম্বার পয়েন্ট। 4th নাম্বার পয়েন্ট, অ্যাজ আই সেড আর্লিয়ার, এটা নিয়ে খুব একটা কথা বলবো না, পুয়ার প্রনাউন্সিয়েশন দ্যাট উই নো, যে আমরা অনেকেই ড্যান্স বলি, ইটস নট ড্যান্স, ইটস ড্যান্স, অনেকে কমিউনিকেশন বলি, ইটস নট কমিউনিকেশন, ইটস কমিউনিকেশন, সো সামথিং ভেরি রিলেটেড
which you can follow. You can follow some native speaker or some non-native speaker. So it's not like you are following any accent. It's just like you are following some proper pronunciation, how they pronounce in word while they are talking. Do not say too much, do not say too little. That means আপনি ওই যে বললাম প্রত্যেকটা পার্টে আপনাকে কিছু পার্টিকুলার ক্রাইটেরিয়া আছে। পার্ট 1 এ আপনাকে কথা বলতে হবে 2 থেকে 3 লাইন 4 লাইনের মধ্যে। পার্ট 2 তে আপনাকে ডেফিনেটলি 2 মিনিটস কথা বলার ক্যাপাবল থাকতে হবে, কারণ আপনাকে যদি 2 মিনিটস কথা বলার স্কোপ দেয়, then you will have to ensure it you have completed your discussion timeline, which is 2 minutes. Part 3 তে you will have to extend your answer, prolong your discussion by giving so many useful example and different types of explanation. And then say আপনি 6 নাম্বার পয়েন্টটা যদি দেখেন, do not say I do not understand. That means আপনি কোনো কিছু বুঝতে পারছেন না। কখন? 7 নাম্বার পয়েন্টে দেখেন, রং আনসার। দ্যাট মিন্স রং আনসার আপনি করবেন না, কারণ রং আনসার করলে আপনার পয়েন্ট নেগেটিভ মার্কিং তো অবশ্যই হবে, আপনার স্কোর কম দিবে ডেফিনেটলি। সো রং আনসারটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য কি করতে হবে? 6 নাম্বার পয়েন্টে চলে আসেন, ডু নট সে আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড। তাকে আবার জিজ্ঞেস করুন, কিন্তু এভাবে না যে সরি, আমাকে আমার স্টুডেন্ট বলতেছে সরি আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড, তো তাকে তুমি অবশ্যই ব্যান্স স্কোর কমিয়ে দিয়েছি। আপনার জন্য সেম সিচুয়েশনটা ঘটবে। সো ইউ উইল হ্যাভ টু সে in a humble way, can you please repeat the question for me? Could you please repeat the question for me? এভাবে খুব হাম্বল ওয়েতে তাকে কোয়েশ্চেন করার জন্য 1 থেকে 2 বার বলেন, 3 বার বলেন, but not more than 5 times, because it sounds really bad, you know, when you are giving when you are asking someone very randomly to ask anything to you, or to ask any question to you for several times. And then the last one, use do not instead don't. That means instead of don't, অর্থাৎ আপনি ফুল ফর্ম ইউজ করবেন, ডু নট, উইল নট, শুড নট, ক্যান নট। ডোন্ট ইউজ শর্ট ফর্ম, বিকজ ফরেন যারা এক্সামিনার আছেন তারা শর্ট ফর্মটাকে অনেক ক্ষেত্রেই কাউন্ট করে, বাট লোকাল আমাদের বাংলাদেশে আপনি নিশ্চয়ই জানেন আইএলটিএস এর দুটা ওয়েতে আপনাকে নাম্বারিং ইভালুয়েট করা হবে। ফার্স্ট ওয়ান, যিনি আপনার সামনে ইন ফ্রন্ট অফ ইউ উইল সি ইট, হি উইল জাজ ইউ এন্ড হি উইল গিভ ইউ এন্ড হি উইল গিভ ইভালুয়েট yourself. On the other hand, your total speaking test will be recorded in a recording in audio recorder, and then that will be sent to another examiner, and he or she will examine you for one more time. So সেখানে যিনি আপনার ফ্রন্টে বসে আছেন লোকালি যারা এক্সাম নিয়ে থাকেন, they suggest don't use short form, use full form like should not, will not, cannot. Okay, let's go for part 1. If you see part 1, then at first you will be asked some very related question like what's your name? Then you say my name is Mohammad Mushfiqur Rahman, my nickname is, I'm talking about myself. আমি মানে বলতে গেলে এটা আপনাকে যে ক্লাসটা নিচ্ছি, this is a very useful class. Do you know why? Because I'm giving you the proper lessons of which I always share with my student in my paid course. So this is really amazing, right? So you are getting it free, so don't so I hope you guys will be happy to get it. So let's go again. In introduction level, আপনি যখন কোশ্চেন করবে, কখনো কোশ্চেনটা লিমিটেড মানে একটা লাইনে আনসার দিবেন না, ট্রাই টু মেক ইট ইন 2 to 3 লাইনস। something like আপনি নাম বলছে, my name is Mohammad Mushfiqur Rahman Nabil, so you can call me Nabil, something like this. And then second question, describe something about yourself. It is quite plain. You will have to do something, you will have to explain yourself. How? এখন আপনার কোশ্চেন আসতে ভাই আমাকে এক্সপ্লেইন করতে বললাম, কিভাবে আনসারটা জেনারেট করব, রাইট? এটা কিন্তু অনেক ক্রুশাল ওয়ান। এই কোশ্চেনটার আনসার যেমন ক্রুশাল ওয়ান, এবং এটা আনসার দেওয়াটা কিন্তু ট্রিকি ওয়ান। হোয়াট ইউ সে? আপনাকে আনসার দিতে হবে 5টা বেসিক কোশ্চেনের উপরে। কি কি আমি কোশ্চেনগুলো দিয়েছি? Where are you from? Where do you live? Your education. If you do any job, then mention it, and then final family member. So this is the criteria you will have. This is the question, or this is the part you will have to cover when you are giving the answer. Describe something about yourself. বুঝা গেছে? এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম সবাই বুঝতে পেরেছেন? একটু গলা আওয়াজ দেন। জি ভাই, বুঝতে পারছি। জি। Do you think is it useful for you? Right. Do you think is it useful? Yeah, it's quite useful and absorbing. Okay, I'm the lazy one, as I said in my last class today, that I'm a very lazy man, so I always try to find very short and simple way to finish my work. So that is the way I always try to share with my students.
সো লেটস গো কিভাবে ডিসক্রাইব করবেন নিজের ব্যাপারে। লুক এট মি, যদি আমার দিকে তাকান, আমি আমার কথাটা এখানে বলছি। আই এম ফ্রম লক্ষ্মীপুর, which is located in southern part of Bangladesh. Currently I am living at Mirpur in Dhaka, which is the capital of our country. I have completed my bachelor in business administration from Deflo International University. Right now I'm working as a brand manager at a pharmaceutical company from 2018. I live in a nuclear family where I stay with my parent, my brother, and my wife. This is all about me. So এটাই আমি পাঁচটা লাইনে আমি এখানে আনসার দিয়ে দিচ্ছি। সো এই পার্টিকুলার কোশ্চেনে যখন ডিসক্রাইব সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ আসবে, আপনি কোশ্চেন আনসার 5 লাইনে বাড়াতে পারবেন, নো প্রবলেম। এইটা এভাবেই আপনি আনসারটা ডিসক্রাইব সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ কোশ্চেনটা কভার করতে পারবেন। Let's go to the next slide. যদি কোশ্চেন আসে where do you live or where are you from, এই দুইটা কোশ্চেন আনসার আমরা একসাথে দিব, কারণ এই দুইটা কোশ্চেনের মাধ্যমে আমরা একসাথে আনসারটা ডেলিভারি করলে কোনো কোশ্চেনটা সেকেন্ডলি আপনাকে মানে ফলোইং দ্যাট কোশ্চেন আপনাকে এটা আবার নতুন করে আস্ক করবে না। সো মেক ইট শিওর যে আপনি দুইটা কোশ্চেন একসাথে করছেন, আনসার দিচ্ছেন। সাপোজ আই এম ফ্রম লক্ষ্মীপুর, which is located in southern part of Bangladesh. ফরম্যাটটা হবে এরকম যে স্টার্ট করবো where are you from দিয়ে, এবং তারপরে where do you live, where I am live actually currently, but right now I'm living at Mirpur in Dhaka, which is the capital of Bangladesh. তারপর দেখেন this is located in southern part of Dhaka city, চাইলে এটা বলতে পারেন, বা এটা ইগনোর করে it is anchors some remarkable places like National Zoo, National Cricket Stadium, Botanical Garden. That means আপনি যে জায়গাটায় থাকেন সেই জায়গার দু তিনটা রিমার্কেবল প্লেসের কথা অ্যাড করেন। That's all about that's all about your place or where are you from answer. It is absolutely like in this way, if you can provide to your examiner, definitely that is enough. Because আপনি এখানে একদম স্পেসিফিক আনসার দিচ্ছেন, জাস্ট ইনফরমেশন দিচ্ছেন, আমি অ্যাডিশনাল দুই একটা লাইন বাড়াচ্ছি, সিম্পল। ওকে, দেন ডু ইউ ওয়ার্ক অর স্টাডি, ওয়ার্ক হলে বলেন কারেন্টলি আই এম ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ম্যানেজার ইন এ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। আপনি অনুযায়ী আপনি করে আনসার ফরম্যাট ক্রিয়েট করবেন, বা হাউ লং ইউ আর ওয়ার্কিং দেয়ার, যদি এই কোশ্চেনটা অ্যাডিশনাল আপনি পান দেন বলেন আই এম ওয়ার্কিং দেয়ার ফ্রম 2019, অর এলস আপনি বলেন আই এম ওয়ার্কিং ইন মাই কারেন্ট জব ইন লাস্ট 2 years or আই এম স্টিল কন্টিনিউইং। and additionally কোনো সেন্টেন্স আপনি যদি অ্যাড করতে চান আপনি অ্যাড করতে পারেন, it is an really excellent place, an excellent place to work where I learned so many things. It's depend on you, totally depends on yourself. And then বিষয় হয়ে গেছে, যারা স্টাডি করছেন, সো অনেকের কোশ্চেন থাকতে পারে ভাই আমি স্টাডি করছি, জব করছি না, আমার কোশ্চেন আনসারটা কেমন হতে পারে। Then you go in this way. Right now I'm doing my master's in business administration in Dhaka University, or I'm completing my MBA in South University. My major subject is marketing if you are running the student, or if you are completed your education, any graduation, whatever it is, then you say I completed my bachelor in business administration from Dhaka University. Now I'm looking forward to go in Canada, UK, whatever it is, to complete my master's degree or to complete my higher education. Just as simple as this. এখন আপনার মনে কোশ্চেনটা আসতে পারে ভাইয়া, যদি আমি মানে পড়াশোনা করেছি, আমি জব আগে করেছিলাম কিন্তু এখন জব করছি না, তাহলে আমি কি জবের কথা বলবো? নট নেসেসারি। আপনি বলেন লোয়ার পার্টের আনসারটা, যে আই কমপ্লিটেড মাই ব্যাচেলর ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফ্রম ঢাকা ইউনিভার্সিটি, নাও আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু go in Canada, or I'm planning to go UK to complete my higher education, as like as this. মানে জব আবার এখানে আনার কোনো প্রয়োজন নেই, বিকজ আপনি এখন রানিং জব করছেন না। সো সবাই বুঝতে পেরেছি আমরা আনসার কিভাবে দিব ইন্ট্রোডাকশন লেভেলে? কুইক আমাকে জি ভাইয়া। ওকে ফাইন, তাহলে আমরা আশা করি এরকম কোশ্চেন যদি পার্ট 1-এ ইন্ট্রোডাকশন লেভেলে আমরা যদি কোশ্চেন পাই আমরা আনসার করতে পারবো। নেক্সট কালকে যদি কোশ্চেনটা আসে ইনশাআল্লাহ আমরা পারবো তো? ইনশাআল্লাহ। কেউ পারবে না, দুর্ভাগ্য। আচ্ছা হ্যাঁ, যিনি রেস করছেন বলেন। হ্যান্ড রেস করেছেন যিনি, তিনি বলেন কি কোশ্চেন করতে চাইছেন। কেউ হ্যান্ড রেস করেছিলেন? হ্যাঁ একজন তো করেছেন। আচ্ছা আপনি যদি আমার কথা শুনতে পান পরে তাহলে আপনি আমাকে কোশ্চেন করেন, সমস্যা নেই। তো আসেন আমরা একটু স্পিকিং পার্টটা দেখি। স্পিকিং পার্টের কোশ্চেনটা হবে, ফরম্যাটটা কি হবে? স্পিকিং পার্টে নরমালি কোনটা টপিক বেস কোশ্চেন থাকবে which is very related to you. It's all about your personal and non-personal topic, right? So আপনার নন পার্সোনাল টপিক হোক বা পার্সোনাল টপিক হোক, তার আনসার ফরম্যাটটা হবে একই রকম। কিরকম? যেটা আমি বলেছি যে আনসারটা হবে স্পেসিফিক, শর্ট এবং সিম্পল, বাট আনসার একটা ফরম্যাট আমি ক্রিয়েট করতে পারছি। আমি কি আপনাকে দেখে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে A+R/AI। তার মানে কি হচ্ছে? আনসার অর্থাৎ কোয়েশ্চেনের আনসার প্লাস রিজন অথবা অ্যাডিশনাল একটা ইনফরমেশন। আনসারটা একটা সাপোর্টিভ রিজন দিবেন এবং অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দিবেন, দ্যাটস ইট।
এখন আপনি বলতে পারেন এক এক জায়গাতে এক একটা বলে এ আর আই ও সি অনেক ফরম্যাট বলে, ভাই আমি এই ফরম্যাটে ইউজ করে আই গট সাকসেস, আমি এই ফরম্যাটে ইউজ করে আই ফাউন্ড দ্যাট ইট ইজ ভেরি মাচ কমফোর্টেবল টু মেক অ্যান আনসার এন্ড টু গেট এ বেটার আনসার ইন এ ভেরি ইজি ওয়ে। সো আপনি এভাবে আনসারটা ক্রিয়েট করবেন, এ প্লাস আর অবলিক এ আই, আনসার, রিজন অর এডিশনাল ইনফরমেশন। ওকে, এখন আমি একটু এক্সাম্পল দেখাই কিভাবে আনসার রেডি করছি। দেখেন দ্য কোয়েশ্চেন আসলো ট্রাভেলিং নিয়ে, ডু ইউ লাইক ট্রাভেলিং? আই লাভ ট্রাভেলিং ভেরি মাচ, দিস ইজ দ্য আনসার। সো এখন একটা এডিশনাল ইনফরমেশন অথবা সাপোর্টিভ রিজন দিব, কি সেটা? ইট হেল্পস মি আ লট টু broaden my horizon of knowledge and assist me to know different places and cultures. বা আপনি বলেন it helps me to get some new knowledge as well as assist me to know different places and culture. That's it. আপনি ওয়ার্ডের একটু মানে যদি একটু এক্সক্লুসিভ কিছু ওয়ার্ড ইউজ করেন দেন আপনার জন্য এটা ভালো হবে, আর এক্সক্লুসিভ ওয়ার্ড ইউজ না করলে ব্যালেন্স করতে একটু লেস আসবে। When do you usually travel? In recent days I stay always busy for my daily job, but whenever I get any vacation or long weekend I try my best to travel in different places. So this is the additional answer, and main answer to additional information or supportive reason. Main answer is in recent days I stay always busy for my daily job. So আমি ম্যাক্সিমাম টাইম বিজি থাকি, বাট আমি যখনই চান্স পাই, যখনই সুযোগ পাই, আমি লং ভ্যাকেশন পাই, আমি তখন যাওয়ার চেষ্টা করি। আচ্ছা, এরপর আসেন ফুড নিয়ে। What type of food do you like? I like Bangladeshi traditional foods. This is the answer. They are truly delicious and goes better with my taste. That means it's an additional information, or you can say it's a supportive reason. আপনার খাবার পছন্দ করার মেইন রিজনটা কি, এটাই হচ্ছে সেটা। Number 2, do you like this type of foods? Why do you like these types of food? আপনি বলেন বাংলাদেশি foods always good for our taste as well as fit for body consumption. This is the answer. Additional আপনি কিছু একটা আনসার বুঝে বললাম 2 থেকে 3 লাইন বাড়াতে হবে, সো একটা সাপোর্টিভ রিজন দিব অথবা additional information দিব। Though most of the foods are generally boiled, but it is easy to cook and absolutely tasty. So it's an additional information. That's it. This is the way you will have to prepare your answer in part 1. Got it? Everyone, বুঝতে পেরেছেন? Yes, ভাইয়া। এখন কি মনে হচ্ছে না পার্ট 1 এর আনসারটা একটু ইজি? I can relate, and I can if I will be asked by others, then I will try, I can manage it.